Ukosefu wa usawa wa jinsia, ugumu wa kupata huduma na umaskini vimeripotiwa kuchangia kiwango kikubwa cha mimba za mapema na virusi vya ukimwi. Kaunti ya Homa Bay ni miongoni mwa kaunti zilizoathirika zaidi na janga la ukimwi. Karibu robo ya wakazi wa kaunti hiyo wanaishi na HIV kulingana na data kutoka kwa Baraza la Kitaifa la Kuzuia Maambukizi ya Ukimwi NACC. Takriban watu 10,600 hupimwa kuwa na HIV kila mwaka na zaidi ya watu 3,300 hufa kwa sababu zinazohusiana na ukimwi kila mwaka. Ingawa Kenya imepata mafanikio makubwa katika vita dhidi ya ukimwi, kiwango cha vijana kuambukizwa HIV kinaendelea kuongezeka. Hii inatishia vizazi vya kesho, kwani watoto wengi sasa wanaishi na HIV wakiwa wameambukizwa wakati wanapozaliwa. Katika kijiji cha Sofia, eneo bunge la Homa Bay mjini, tunakutana na Mary, sio jina lake halisi. Mary ni miongoni mwa mamia ya vijana kaunti ya Homa Bay ambao walipata virusi muda mfupi baada ya kuzaliwa. Amekuwa akiishi na HIV kwa miaka 17 sasa. I was born with HIV and AIDS, and I realized it at the age of 12 when my mom used to give me drugs, and I would be like, hizi ni dawa za nini? And she would tell me, hizi ni dawa zenye ukichukua utakuwa sawa. But due to curiosity, each and every time I would persist. And one day she decided to sit me down, and she told me that there is this disease called HIV, and I have it. Kwa usaidizi wa familia yake, Mary amekubali hali yake ya afya. Ilipata kwa already nilishasikia HIV in class 6, so aliniongelesha, and then I was like, you know, with that mentality of there was this in class 5, there was this book that had this writing that AIDS is a killer disease. So when I was told that I was HIV positive and I had the AIDS virus within me, I was like, oh, so I'm going to die. And my mom was like, no, you're not going to die, because there are drugs that when you take, you'll be okay. Alijikubali baada ya kupatana na rafikie wa kike ambaye pia ameathirika, hili likimpa motisha kwamba sio yeye pekee ambaye anaugua virusi hivyo, na kwa hivyo hakuna haja ya kukata tamaa. I never wanted to tell anybody that I was HIV positive. So taking drugs became a problem. Stigmatization chipped in. I discriminated myself from my friends. And it reached a point that my viral load had shot, because I was not taking drugs, because I felt like I was not worthy of living. I felt like maybe there was a thing that I did, that's why I contracted the disease. My mom tried convincing me, my brothers, my father, but it was not working. I was talking to different counselors, but it was not working because I was so much hellbound that I was HIV positive, I'm cursed, and I'm going to die. But I came across a friend who she spoke to me, and then later on she revealed to me that she was also HIV positive. Nilishtuka because she was very healthy. She told me that being HIV positive, it's not a curse, it's something normal, and if I accept myself, I'll be okay. And then there was this energy that chipped within me, and I was like, I want to be like her. So
I started taking my medication and also considering my diet because before that nilikuwa na starve myself sababu nilijua I was cursed. I felt like I should die. Yes. Tunakutana na Alex, sio jina lake halisi, pia kutoka kijiji hiki cha Sofia. Alex alipata virusi vya HIV akiwa kidato cha pili. Wakati huo alikuwa mwanafunzi katika shule kutwa iliyokuwa karibu na nyumbani. Lazima tulikuwa na mabeshte, tulienda sherehe. Then it was on a Friday night. So tukapata club. Tuka-agree tukaenda nyumbani. Then we had unprotected sex. Yeah. So after that, I never saw the lady again actually. So nikarudi home. Monday niko shule kawaida, but then nikaanza after some weeks passed by, but nikaenda kuna like malaria, some headaches. Then nikaenda hosi, nikapimwa, hakuna malaria, nikapewa dawa. Then pia nikarudi nikiwa hadi kidogo. Then next time after some weeks tena ikarudi, but iko a bit serious. So nikaenda, then waka propose, okay, kama last time hakuna malaria, are you okay to kupima HIV test? Nikasema okay, you can do the test. Wakapima and then wakaniuliza kama umepatwa na HIV, what will you do? How will you accept it? How reaction yako itakuwaje? Nikasema okay, na mimi najua first nilikuwa najua I'm not positive, I'm negative. So nikasema kama nimepatwa nita accept, nitachukua tu dawa, but hiyo ndiko naongea before upatikane naye. Bila ujuzi wa familia yake na marafiki, Alex anasema kuwa alimeza tembe za ARV kila siku. So hapo ndo sasa stress ikaingilia. Dawa wakisema lazima nikuwe enroll kwa dawa, nianze tu like nianze immediately kila kitu kwa system. So nilikuwa shocked, but sikuwa nataka waone ile reaction yangu that I'm shocked. Mimi nilikuwa na yule mtu, the silent person. Siongei mambo zangu na nyama zangu. Nikaanza kumeza dawa, but for the family wajui, my friends wajui, nimanyamazia. Jusa ndio nilisema okay, mimi nitaanza kumeza dawa yangu saa 1 jioni. Juu nikimeza asubuhi kwa parents wanajua hizo ni nini, unatafuta nini hapo sasa. So nilikuwa naichukua by saa 1 jioni after school. Then after 2 weeks wakaniambia ushaambia parent? Nikamwambia bado. Alijua changamoto ya unyanyapaa inahusishwa na ugonjwa huu. Alex aliamua kutofichua hali yake kwa baadhi ya marafiki zake. To my friends, sijawaambia almost kila mtu sijawaambia. Juu saa zingine mnaweza kaa na beshte, then unaona tu reaction zao vile wanaongelea wengine. Wanasema sasa unajua yule anakuwa na HIV. Hapo usiende nini, but sasa unaona ina create ile gap. Unapata sasa kama huyu ndiye anaongelea sasa, je, sembuse mimi. Hapo ndio sasa inaleta shida nyingine. Katika kijiji cha Shauri Yako, takriban mita 800 kutoka kijiji cha Sofia, tunakutana naye Esther, pia sio jina lake halisi. It is so challenging if you have a child with HIV when you want to disclose where and how he got it. It is very painful for a child to know he or she is positive, but you have to gather that courage to disclose the issue so that he can grow knowing he is positive. Esther ni mama mtoto miaka 9 na ambaye pia ameishi na virusi kwa miaka 11 sasa. Kufichua hali ya HIV kwa walioathirika kwa watoto sio jambo rahisi kwa wazazi wengi kutokana na unyanyapaa unaohusishwa na ugonjwa huo. Kule shuleni, Mary aliona vigumu kuweka hali yake kisiri, hasa baada ya wanafunzi kutaka kujua kutokana na kuendelea kutumia dawa kwa mara nyingi. When I joined Form 1 boarding, stigmatization chipped in. Because now wengine walikuwa nasema
Ule dem anamezanga dawa za color blue, and I'm like, I even thought that my best friend was going to support me, but she failed me because she was the one who said to the whole school that I'm taking drugs, and it seems like they are HIV and AIDS drugs. I felt bad, but I kept on taking the drugs. And then one day I went to a counselor at my school. He spoke to me. He even gave me a purpose of living. He told me that I could make it in life, and it's not about other people, it's about me. Watafiti kuhusu kuenea kwa HIV katika eneo la Homa Bay wametaja umaskini, desturi za kitamaduni na ngono ili kupata samaki ziwani kuchangia sana na maambukizi ya virusi, kwa kaunti hiyo ikiwa pia ni sehemu kubwa ya mimba za utotoni. Homa Bay is still leading in the cases, and the number is the mostly adolescents between the age 13 to 18 years. And this does not just only come with the HIV AIDS, it is now a double tragedy where we have got the HIV AIDS and teenage pregnancy. So they are all together as part of it. So we are still leading, and just with the new cases of new HIV infections. So we still have the highest number which we had by last time. Then again, during the COVID, the number increased because there's a high number of new infections within the region. It's about the economic activity and what is actually happening within the society. And then the next thing being that we are a patriarchal community where men are the key decision makers within the society. So they associate it also with some taboos, like women can't go into the lake to fish. It is purely from the past up to now. It is a cultural thing where only men go to the lake to fish. So women are not involved. They either wait on the dry land or you go without fish. Ili kuziba pengo ndani ya jamii, Libda ambaye ni ukuzaji wa vipaa vya bonde la Ziwa Victoria na afya vijana inafanya kazi kwa karibu na vijana kukuza vipaji vyao. Wanafanya hivyo kwa kutumia maigizo na ukumbi wa michezo ili kujenga ufahamu wa ugonjwa huu. It's an open thing as long as you feel you are talented, and that goes hand in hand, whereby right now we are doing a workshop in terms to train people, both adults and young people. Rogers Omolo, mwanzilishi wa Activate Action, shirika la kijamii ambalo linasaidia vijana wa eneo hilo kuhusu masuala yanayohusu afya ya ngono na uzazi katika kata za kaunti ya Homa Bay. Every young person that test positive, they being referred. Omolo anadhamiria kubuni mipango ambayo itatoa fursa nzuri kwa jamii kuzungumzia swala la HIV bila uoga. In terms of self-stigma, we are training them on how to accept their HIV status, how they can cope with their HIV status, and more how they can be productive even when they are living with HIV or disability. Kulingana na wataalamu wa masuala ya HIV, tabia za kama vile kuwa na wapenzi zaidi ya mmoja, kujitosa katika ngono bila kinga na kutumia dawa za kulevya ni baadhi ya mambo yanayochangia watu wengi kupata virusi vya ukimwi. Vijana wanaoishi na virusi wanakabiliwa na unyanyapaa kutoka kwa jamii. Hii inawafanya kuhisi kubaguliwa, kama vile Jen Gatia, mwanasaikolojia anavyotueleza. Does not believe that something bad can happen to them. That is one of the world view in the teenage, that they are good, they are smart, they can outdo anything, and they even believe they can't die, and that's why they take risks, you know. And in that confusion, some of them also get infected. But get to think of a teenager who discovers that they are living with HIV. That can be, first of all, very traumatizing. It can traumatize the teenager. And it can also throw them off balance in such a way that they begin to isolate themselves. They develop even withdrawal symptoms because they don't see how they will be able to engage with their own peers. And remember also, they experience peer pressure. And this peer pressure actually accelerates the story of I am different, I am not like them, they may not accept me, they may not like me. So those are some of the issues that the teenager will go through, and it can be quite tragic. And some of them even get depressed.
Kulingana na takwimu za mpango udhibiti na ukimwi na magonjwa zinaa, kaunti 10 zenye maambukizi ya juu zaidi ya HIV zikiwa ni Homa Bay kwa 18.5%, Kisumu kwa 17.3%, Siaya 16.2%, Migori 11.8%, Busia 6.7%, 6.8% ikiwa kaunti ya Mombasa, 5.6% ikiwa kaunti ya Uasin Gishu, Nairobi ikiwa na 5.2%, kaunti ya Vihiga ikiwa na 4.6% na 4.1% kaunti ya Trans Nzoia. Dolly Murigi Mbuvi, Dira ya Hope TV kutoka kaunti ya Homa Bay.